ওয়ার্ক পারমিটও যারা এরা এই দেশও ফ্রডুলেন্ট ওয়ার্ক পারমিট যেগুলো নট ওল ওয়ার্ক পারমিট বা কেয়ার ওয়ার্কার যেমন এই দেশও আইসোইন টেকা দিছেন এখন খাম দেন না employer and so many things going on. They are actually, in my opinion, victim of modern slavery. Assalamu alaikum. Welcome to Hawa TV. Welcome to a new episode of Out and About with Romana. As I'm the Noya legal episode loya I see I'm the SWF solicitor gese I'm the Suhel by barrister Suhel by gese aro kichu janmu kichu hikmu both amda ashole education video dein amda both hiki through assalamu alaikum bye bala so Thank you very much Romana pa. Thank you for coming. Alhamdulillah. So I'm একটু জানমু something that's একটু modern একটু এখন ওর আমরা সময় যারা আমরা এখন বুঝলাম হিকরাম এখন ইয়াজার দরিলা work permit Kera visa, you know, all these visas যারা দেশ থাকি বিদেশ থাকি মানুষে জাগা জমিন you know বাপ সাসার দাদার সবটা বেশিয়া যারা আইন দলাল দরিয়া দরিলাকা work permit ho and care visa ho and you know even student visa zera ain I as in kham faina zera employers promise korson zen idesh ayau kham dimu and idesh ayau zaga dimu roiba lagi tan emon ekta victim hoysen achti gesoin ekhon tantanor kono help aseni kono oshod aseni kono remedy aseni Remedy, okay. There are a couple of platforms to get remedy. Tara remedy under immigration law, tara remedy ase. There are under employment law, employment tribunal remedy ase, civil remedy ase, breach of contract ase. But anyway, firstly, after jara idesho tehar binimoy idesho are, and they do, especially those after deception, fraud. Anyway, in my opinion, আমি যেটা হইলাম যে work permit ও যারা এরা idesho fraudulent work permit যেগুলো নট ওল ওয়ার্ক পারমিট বা কেয়ার ওয়ার্কার যেমন এই দেশও আইসোইন টেকা দিছেন এখন খাম দেন না employer and so many things going on. They are actually, in my opinion, victim of modern slavery. And as a victim of modern slavery, there are a couple of platforms to get the remedy, as I said. But I think the immigration remedy is more important because tara jodi desho takhte na pare then they can't enforce their civil right or employment right. So first immigration remedy বুঝতে হলে first যারা work permit এসেছেন তারা বুঝতে হইব যে এই in the terms of modern slavery এই যে definitionটা এটা কি it actually define Modern Slavery Act Section 3 2015 and the convention section 4 of the convention on action against trafficking on human rights plus immigration law jodi shop definition ektar সাথে আপনি রাখুন it's very wide definition a very wide area exploitation trafficking modern slavery and smuggling all if you put together so আমরা বাংলাদেশি ভাষা হইব কি যদি কোনো মানুষ তারে বিদেশ আনে ও দেশ ইউকে আনে on the basis of deception on the basis of fraud misamatia receiving or payment of money is very important the way trafficking in defined in law is say either you receiving or payment of money so tara jodi taka diao aye on the basis of fraud that for the benefit of other that tara idesho awar bade tarare good job offer kora hoibogi tarare employ good life offer kora hoise ebong they've been in victim of deception. So this is within the modern slavery. And modern slavery, if you can establish modern slavery, then their immigration remedy is, I'll explain the process how it involves. The immigration remedy is the beginning, you will get a temporary leave to remain in the UK for long term. So this is... By establish koron kila. So modern slavery যারা পয়সা দিয়া দলাল রে দরিলা মিডলম্যান রে পয়সা দেন যেন ই মিডলম্যানে প্রমিস করছে যেন ইউকে তানিয়া ফসাইবা এরপরে খাম দিবা গড় দিবা সপ্তাহ দিবা বাট একটা ওইছে না আসলে বহুত কষ্ট করে আইসন লুকাই আইসন বোটেও আইসন একটা এস্টাবলিশ কিলা করেন একটা প্রুফ কিলা করেন যেন একটা ওইয়া গেছে Okay, let me talk about take one example of the care worker visa. Okay,
একজন care worker visa, you know that what's going on in our community. So in respect of our community issues, we'll talk. So our community, thousands of people work permit wise in যারা 20,000 25,000 pound ওলা টাকা দিয়া দলাল রে এমপ্লয়ার রে দিয়া ওদের হয়েছে। আবার বাদে what happen, এমপ্লয়ারে খাম দেন না অথবা ট্রেনিংয়ের নামে মাসের পর মাস তারারে ইউজ করে পেমেন্ট দেন না। সেও আরো গ্রুপ আছেন তারা খাম নাই কিন্তু এমপ্লয়ার হয়েছে তুমি তাই ট্যাক্সর নামে ট্যাক্স দিতে হইব, খাম দেখাই তো টাকা দাও আনাইলে তোমার তান ভিসা কাটে লই যাব। সো all is deception. Okay, so look at the definition of trafficking. Trafficking কে হইছে trafficking definition হইছে article 4 on convention হইছে যে control the movement of people or person through deception by payment or receiving of money for benefit of others. What is the control? Control is basically defined again in the law, which is I'll control take. Okay, again deception মাধ্যমে মানুষের কন্ট্রোল করা, ওদেশ নিয়ে আওয়া, ইউকেট নিয়ে আওয়া, বিভিন্ন কান্ট্রি টু কান্ট্রি মুভ করা ফর দ্য বেনিফিট অফ আদার্স। সো তারা ইয়া খাম ফান না, তারা অফার করা হয়েছে গুড জব, তারা অফার করা হয়েছে এভরি সিঙ্গল পার্সন হু কেম হিয়ার, the way they provoke in Bangladesh in a different country, England আইলে তুমি 25,000 30,000 pound job পাইবাই, England আইলে তুমি holiday পাইবাই, this is what will be life. So they have a hope and they pay for this. ওটা হইয়া নাই। So it's a fraud and deception and they control them. And now our বাদে তারা employer যে তার legal right আছে, you are not providing this right. You are abusing them, you are exploiting them. So this is the mainly victim under, if you put together all the definition, the victim of modern slavery. Now this area of law is very complex, and the main primary element is the evidential burden. And I'll go through a process, but the evidential burden is important. So after you need to establish what the element of all definition. So you need to first element you paid. Okay. So you've been paid. Why you paid? Because you offer a good life. You've been told so and so you will do. Employer after a second employer send the employment contract that will be paid 30,000 pound. এখন আইসেন আপনারে খাম দেন না according to your contract. এরপরে আপনারে correspondence আছে, আপনার সার্টিফিকেট অফ স্পন্সর আছে। ইংল্যান্ড আওয়ার বাদে আবার এগেইন আপনি তারে খামো গেছেন, আপনারে আনরিজনেবলি খর খাম দিত নাই। আপনি তার ইমেল করছেন, টেক্সট দিছেন, ভয়েস মেসেজ দিছেন, খামর লাগি হে রিফিউজ করার, এমপ্লয়ারে কমিউনিকেশন করার, আপনার কাছে লেখা আছে 3 মাসের ভিতরে ইউ শুড স্টার্ট ওয়ার্ক, আপনি 3 মাসের মাঝে যোগাযোগ করছেন, এমপ্লয়ারে না করার। সো অল দিস এভিডেন্স ইউ নিড প্রুভ দ্যাট দিস হোয়াট আই ওয়াজ স্যাড অ্যান্ড দিস ওয়াজ গোয়িং অন। অ্যান্ড সে ফর এক্সাম্পল আপনার ট্রেনিংয়ের নামে নিয়ে আপনারে টেকা দেন না, অথবা আপনার লো ওয়েজেসে কাম করার। সো দিস অল এভিডেন্স এবং এভরি সিঙ্গল এভিডেন্স ইউ নিড টু প্রোভাইড। Okay, so the way it work process, I'll say, it's not an asylum claim. It's a different, but you can claim it in through the asylum or separately. So as I said, the process of a claim in modern slavery হইল গিয়া আপনি প্রথমে আপনি নিজে কিন্তু ক্লেম করতে পারতেন না, কারণ অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে আপনি নিজে গিয়ে ক্লেম করলা, বাট মডার্ন স্লেভারির ক্ষেত্রে বা ট্রাফিকিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারে রেফার করতে হইব টু NRM, ন্যাশনাল রেফারেন্স মেকানিজম। তারা 2টা বডি আছে, একটা সিঙ্গেল অথরিটি হুইচ ইজ মেইনলি, এখন নাও আরেকটা বডি হচ্ছে। সো right, very good question. So Home Office have some organization. So mainly Home Office itself, staff, or NHS. There are a lot of charity, migrant help. Solicitor of le refer korta paren na, but solicitor of le you can link up. They can refer to migrant help, and migrant help will refer to NRM. So we'll guide them. Okay, there. Once it referred to the NRM, then solicitor can provide support. And it is very important to discuss with a lawyer, because modern slavery definition and evidential burden is the main things to make it success. So the way it works, once is referred to the NRM will write a single competent authority will write a letter or email. Okay, someone, Home Office or NHS or social care, local authority also can refer. There are lots of window to refer us. So tell me what evidence you have. Okay, so we need to provide the evidence. Before the evidence, let me talk about the
process. So there is two process involved. Firstly, the NRM need to make a decision which is called on reasonable ground. So once someone refer, within 45 days, they should make a decision. Unfortunately, it take a 2-3 months or 6 months to make a decision, which is reasonable ground decision. So first reasonable ground decision, they need to make as soon as possible. The purpose will be, tara will victim, they need help, and they need accommodation to live. They need benefit right, public fund access to live. They provide extra facility for the victim of modern slavery. So this is the first thing, reasonable ground decision. Once they make a decision, reasonable ground, basically they need to establish that it's appear to be reasonable that he is a victim of modern slavery. If you can provide relevant evidence, what just I explained, you have more chance to get a positive outcome on the first decision. Reasonable ground by the temporarily for 6 months or 1 year, 2 years, until they make the final decision, which is conclusive ground decision, which is basically the final decision. Achha. Final decision is very important. If final decision successful in a positive come, then the victim will get 30 month leave to remain. And conclusive ground second decision jeta now final decision, conclusive ground decision. It will be balance of probability. What is the balance? Evidential burden is legally called balance of probability. Balance of probability is called basically more than 50%. The caseworker, decision maker need to believe that more than 50% chance that he became a victim of modern slavery. And again, evidential burden. So why you need to go to a solicitor? Because you need to go to a solicitor. From my experience, we got one, around 3-4 weeks. But she was a Philippine nationals, came from Saudi, and so we are experienced on it. So what we do when we get a case of modern slavery, they are victim basically. So you need to provide special support. They don't understand everything, the legal definition and element and evidence. So we first ask the story behind them, and accordingly we guide them. We ask to give their story. We write a statement, formalize this statement, and then we collect the evidence. We advise the client to get all the evidence. So tara shob evidence niya, tara contact niya, employer email korse, employer refuse korse kham dibar lagi, tara low payment there, he jar khamo first taki 6 টা payment der 5 ঘন্টার, tara tax pay করে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, tara একটা evidence gather করে. So once evidence is ready, then we prepare a legal argument. So আমরা একটা legal argument বানাই, legally according to the Modern Slavery Act and Convention অনুযায়ী আমরা define করি what is trafficking এবং আমরা client's circumstance কিতা, এবং we apply করি in our client circumstance, and we define that our client is eligible for the leave to remain for modern slavery. Wow. So this is what we prepare the case, and we send it to the NRM. Okay. Achha. So কোনো ক্লায়েন্টে যদি প্রপারলি তারা কেস সুন্দর করে সাজাইয়া তারা প্রেজেন্ট করতে পারেন, ফাইনালও না পাইলেও অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট রিজনেবল ডিসিশন তারা টেম্পোরারি লিভ পাইব, এবং টেম্পোরারি লিভ পাইলে অ্যাটলিস্ট 2 years সামটাইম 2-3 years থাকতে পারবা, তারা বেনিফিটও রাইট হইব. ইন দ্য মিন টাইম দে ক্যান টুক any other option exercise, and of course তারা যদি রিয়েলি তারা ভিকটিম হয় এবং তারা যদি এনাফ এভিডেন্স আছে, they have chance to get conclusive ground as well. So I think this is the immigration remedy. Yeah. Okay. Thank you. Both difficult আছে, both complex আছে. By যেটা বুঝাইছইন, modern slavery মানে কি আপনারে ধোকা দিয়া এই দেশে আনা, আপনার পয়সা নিলা তো নিলা, ভুল জিনিস কইয়া আপনার একটা স্বপ্ন দেখাইয়া আনলা, বউটে হো গাড়ি হো যেসা হলে কষ্ট করিয়া এই দেশে UK আনলা, আনিয়া আপনার সারিয়া দিলাইলা, কোনো খাম, কোনো গড়, কোনো খানি কুচি নাই. একটা হইল আপনি ভিকটিম, আপনার উপরে কষ্ট তারা দিরা. So একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, আপনার রেফার করিয়া এই অ্যাপ্লিকেশন বানানো যায় হোম অফিসও, মডার্ন স্লেভারি ক্লেইম. আপনি যদি বেশি আরও ইনফরমেশন চান, কোনো লিগেল অ্যাডভাইস আপনি জিকাইবা, লিগেল হেল্প খুঁজবা, and বাদে more detail পাইবা. So thank you for watching Hawa TV. Until next time, stay safe, stay well. Assalamu alaikum.